Morocco has the right ingredients to become a major hub for aerospace. So Morocco is a key country for us and for Airbus and for the entire group. We have around 8,600 aircraft in our current backlog, and clearly the contribution of Morocco to our supply chain is critical in order to enable this ramp up that we are facing in the supply chain. So Morocco has a key geographical position in its proximity to Europe. It also has a very good and very valued skill set. I think also the infrastructure is key. Having the right infrastructure, the airports, the systems to transport all the components and the people is also very important. And clearly we've seen in the last 10 years the growth, the incredible growth of Morocco as a country, with the economy, the GDP pretty much hitting 68%. We've been in the country for more than 70 years now through the old Maroc Aviation that we set up in 1951. We established our first offices in Morocco. In 1993 is where we started doing metallic structures, manufacturing. And then in 2002, we started developing more complex composites and more complex aerostructures around the field. In 2015, we opened a new site in Montsert, where we started focusing and doubling the capacity that we had in the kingdom. In Africa and the Middle East, we have roughly 3,300 employees, and actually 1,000 out of these employees are actually based in Morocco. Manufacturing high technology elements. It's about composites, and it's also about metallic parts, and not just metallic small components, but major components, aerostructures, parts of the fuselage, that go in mostly all of our aircraft that are flying in the commercial aviation. Morocco is the entry door to Africa. They've got very good engineering schools, which are then feeding into our Airbus system and the suppliers. That allows us to provide the know-how to these people and the companies. We help them develop. And clearly, the impact of all of this is not just of benefit to Airbus, but it's a win-win solution because it's already supporting the local economy in Morocco. And Morocco has all of that, which is what we treasure in Airbus about the country. Azim Ishir, directeur général d'Airbus Atlantique Maroc. Le grand défi de notre activité, c'est assurer la qualité des vols. Il y avait des sujets à Et pour réussir ce défi, on utilise des machines de la haute technologie, des cintreuses, des matériels de contrôle 3D qui permettent d'assurer et de contrôler la géométrie de nos composants. De mesurer le PMM, il est bien respecté. C'est une machine unique à Airbus Atlantique Maroc, même on a deux dans le groupe. Mon nom c'est Ousni Faek, je suis directeur général d'Airbus Atlantique Maroc Composite. Je suis dans la société depuis plus de 24 ans. Alors, le process du composite, c'est des tissus pré-imprégnés avec de la colle qu'on reçoit congelé des fournisseurs étrangers. On reçoit aussi du nid d'abeille, donc il y a différents matériaux de nid d'abeille. Donc alors le tissu qu'on reçoit, on vient le mouler, on vient le découper, il y a une préparation de kit dans une salle spéciale de machine de découpe. Le tissu pré-preg, il est à l'intérieur, donc c'est un tissu qui est trempé avec de la résine, qui était, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, décongelé avant. Et là, on les met dans des pochettes pour les protéger de la poussière, de tout le corps étranger, avant de les mettre dans des kits et les envoyer en salle de drapage. Une fois qu'ils sont découpés, les kits sont préparés, on vient les mouler sur des moules qui leur donnent la forme de la pièce attendue à la fin. Après, on vient usiner les pièces et puis on vient les équiper avec tous les supports qui sont nécessaires pour la montée sur avion. Nous travaillons également sur des pièces pour ATR. Donc sur la partie boîte à bagages de l'ATR, des panneaux hublots, des panneaux de poste de pilotage également. Bonjour à tous, ça va, vous allez bien? Vous êtes en SQ1? Oui. Pas de points durs? Merci. Ok, bon courage. Merci. Melki Ikram, je suis ingénieur d'État et j'occupe le poste de responsable production. Ça va bien? Je gère aujourd'hui une équipe de 88 personnes, comprenant 3 chefs d'équipe et plusieurs fonctions support. J'estime que mon rôle, c'est de superviser et de piloter les activités de production dans le quotidien, que ce soit en termes de sécurité, de qualité, de coût, de délai ou de personnel. Les pièces sont prêtes pour l'assemblage. J'apprécie le plus dans mon travail,
c'est ce contact permanent avec les équipes, les différents échanges qu'on peut avoir, la diversité, la richesse de ces échanges au quotidien. Je sens cet état d'esprit de bienveillance, d'authenticité et surtout de confiance qui m'inspire et qui représente pour moi une réelle source de motivation au quotidien. Actualiser la photo du cockpit, c'est très bien. Donc là, on a un exemple de produit fini au niveau de l'atelier usinage. Donc c'est un capot qui se monte à ce niveau-là de la cabine du pilote. Ce bandeau qui est fait entièrement en manuel et qui va être rassemblé à ce niveau-là avec la grille d'aération du pilote et du copilote. Le carter ouvrant. Donc là, c'est le résultat final du montage des produits semi-finis au niveau de la cabine du pilote. We recognize there's a growing trend of people in Morocco tending to go to work in Europe and also in the Middle East, but clearly developing the ecosystem with the industries and also supporting the bridge between the university and the company is a clear way to attract the local talent and to keep that talent in the country, which we think is very important for us and also for the ecosystem. Today we are fully part of the aerospace ecosystem in Casablanca, and our ambition above the existing 100 suppliers, local suppliers, and we will continue to develop and reinforce our presence thanks to the growing market in commercial aircraft. So the government has been very supportive of foreign investment. They've created 3 trade zones, which are actually helping Airbus and helping many other companies to establish themselves in the kingdom. And that's also helping us recruit people, employ people, making conditions more attractive for businesses. Sustainability is at the core of our purpose, and this is followed throughout the industrial footprint that we have. We see Morocco being part of that development of building lighter aircraft for the future, which are obviously more fuel efficient. So Morocco is very advanced on hydrogen technologies. So hydrogen is the main priority for Airbus for the future powering of aircraft. Also Morocco being part of this supply chain supporting latest generation aircraft, which are on average around 25% more fuel efficient than previous generation. We see an opportunity as well for the kingdom to be part of that ecosystem that we still need to develop to reach our 2050 targets. We have around 8,600 aircraft in our current backlog, and clearly the contribution of Morocco to our supply chain is critical in order to enable this ramp up that we are facing in the supply chain. Il faut savoir que nous, les pièces qu'on fabrique ici chez Airbus Morocco Composite répondent à aux mêmes exigences qualité qu'on peut trouver en France, aux États-Unis, à n'importe où. On a les mêmes normes, c'est la même pièce. Alors moi je mettrais largement devant toute la jeunesse marocaine et l'énergie qu'ils y mettent et les challenges qu'on lève tous les jours pour surmonter et livrer des pièces de plus en plus complexes. Quand on a produit la première pièce, on a toujours une certaine fierté. C'était pour moi vraiment le premier pas vers ce que je suis aujourd'hui et j'espère que ce sera aussi l'avènement et la concrétisation d'un avenir encore plus prometteur. As you mind, Airbus is not only commercial aircraft, we have also a division dedicated for helicopters. And our ambition is to deploy in the coming months a new center for maintenance, logistics and training. We've been in Morocco for 70 years. We would like to be there for the long run. We treasure the partnership and we need to continue nurturing.